आज मार्चের 3 তারিখ। আজকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল একটি অর্ডার জারি করেছেন। 618 জন টিচার যারা 9-10 লেভেলের, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোর্ট ক্যান্সেল করেছে। সেই সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডারটা দেখে নেওয়া যাক। স্ক্রিনের দিকে তাকান। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন, আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি, ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ। শুরু করছি। স্ক্রিনের দিকে তাকান। গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অফিস অফ দি ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশান, পূর্ব মেদিনীপুর। ডান দিকের উপরের কোণাতে তারিখ দেওয়া আছে 3/3/2023। ফ্রম দি ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস সেকেন্ডারি এডুকেশান, পূর্ব মেদিনীপুর, টু কাকে দেওয়া হয়েছে? দি হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন, জুনিয়র হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলস, ডিস্ট পূর্ব মেদিনীপুর। সাবজেক্ট information regarding cancellation of appointment of 618 numbers of assistant teachers by the West Bengal Board of Secondary Education in terms of the solemn order of the Honorable High Court date 1/3/2023 অর্থাৎ 1 মার্চ, passed in Mat 87 of 2023 and Mat 1 to 4 of 2023, and in terms of the solemn order of the Honorable High Court dated 8/2/2023 February 8 তারিখে, read with the order dated 2/2/2023 in WPA 25380 of 2022 in the matter of Shubhamoy Bhuiya and ORS versus the State of West Bengal and ORS। তাহলে এই হাইকোর্টের একটি অর্ডার বলে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুরের ডিআই সাহেব এই অর্ডারটি বিভিন্ন স্কুলে পাঠিয়েছেন। রেফারেন্স মেমো নাম্বার দেওয়া আছে এবং ডেট। ইন রেফারেন্স টু দি above mentioned subject, all are requested to go through the above mentioned memo along with the list of 618 number of assistant teachers whose appointment have been cancelled। ভাইড মেমো নাম্বার দেওয়া আছে 74 ACC APPT সেল 23, ডেট 3/3/2023 by the WBBAC and taking appropriate steps in respect of the assistant teachers serving to her institution। তাহলে 618 জন টিচার যারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে কাজ করে চলেছেন, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল হলো, অর্থাৎ তাদের পরের দিন থেকে আর স্কুলে আসতে হবে না। This is topmost urgent enclosures। মেমো নাম্বার দেওয়া আছে, ডেট দেওয়া আছে, আজকের ডেট 3/3/2023। সিগনেচার করা আছে নিচে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল।
আজকে এই 3/3/2023 সিগনেচার করা। কপি ফরওয়ার্ড ফর ইনফরমেশান অ্যান্ড টেকিং নেসেসারি অ্যাকশান টু 1 নম্বরে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল কন্টাই সাব ডিভিশন পূর্ব মেদিনীপুর with the request to take appropriate action. Point 2, the assistant inspector of school AC Holdia Tamluk subdivision Purbo Medinipur with the request to take appropriate action. এর সাথেই দেখুন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে অর্ডারটা দেখুন, মেমো নাম্বার দেওয়া আছে বাম দিকের উপরে, ডান দিকে ডেট। অর্ডারটাতে কী লেখা আছে দেখুন, হোয়ার এজ ইন কমপ্লায়েন্স উইথ দি সলেম অর্ডার, ডেট দেওয়া আছে 8/2/2023, রিড উইথ অর্ডার ডেটেড 2/2/2023, পাস্ট ইন WPA, নাম্বারটা দেওয়া আছে হাইকোর্টের কেসের নাম্বার, নাম দেওয়া আছে শুভময় ভূঁইয়া ভার্সাস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই কেসটি চলছিল। It has been submitted by the West Bengal Central School Service Commission that the recommendation made in favor of the candidates as in Annexure A have been found erroneously issued, and whereas the West Bengal Central School Service Commission has already initiated the process of exercising its power, US 17 of the West Bengal School Service Commission selection for appointment to the post of teachers for classes 9 and 10 in secondary and higher secondary schools rules 2016. Therefore, in terms of the aforesaid solemn order of the Honorable High Court in connection with WPA number দেওয়া আছে of 2022, date 8/2/2023, the recommendations of 157 candidates as in Annexure A relating to first state level selection test for the post of assistant teacher in class 9-10 2016 are hereby cancelled on and from today, মানে আজ থেকেই এই 3 তারিখ থেকেই এদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল হলো, ইন এক্সারসাইজ অফ দি পাওয়ার conferred upon the Commission in terms of Rule 17 of the West Bengal School Service Commission selection for appointment to the post of teachers for classes 9 and 10 in secondary and higher secondary school rules 2016। দিয়ে নিচে চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন, আজকের তারিখেই এরকমই একটি অর্ডার, অর্থাৎ এই যে 618 জনের তালিকা, এই তালিকা যে সমস্ত টিচার্স আছে ওনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আজ থেকেই ক্যান্সেল হলো, ফলে ওনারা আর কাল থেকে স্কুলে আসতে পারবে না, স্কুলগুলোও ওদেরকে জানিয়ে দিবেন, এমনই এক অর্ডার। ধন্যবাদ। চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। এখানেই শেষ করলাম, ধন্যবাদ।